Look at my eyebrow. From eyebrow to Eye-sis. Assalamualaikum. Jadi hari ni Alia akan tunjukkan macam mana Alia lukis kening Alia. First of all, korang sikat dulu kening korang bagi kemas. Dan Alia gunakan pensel CrayonLiner daripada Maybelline New York. So apa yang Alia tunjukkan kat sini, korang lukis satu garisan daripada bahagian depan bawah kening tu kepada arch of your eyebrow. Then lukis lagi satu garisan di bahagian atas kening dan cantumkan pada arch tadi dan terus bentukkan menjadi satu ekor. So this will be the frame of your eyebrow. Lepas tu korang just fill in je eyebrow tu. Then Alia sikat lagi kening Alia pakai spoolie so that there's no harsh line. Then Alia setkan kening Alia pakai eyebrow powder daripada drugstore brand daripada Moscow, from Divage. Now I will conceal di sekeliling kening tu. I'm using concealer from Mary Kay. This is a very good concealer sebab dia macam konsistensi dia sangat pekat and dia tak cepat kering. So you have time to blend the concealer. Then Alia akan setkan pakai mascara from Essence. Korang boleh pakai any maybe korang boleh pakai gel, eyebrow gel, and I like to use this mascara, my old mascara. It works well for me. And there you go. Done. Finish. And that's all. See you next time. Bye bye.